Hello everyone, welcome to my session on coded inequalities. Nowadays, every competitive exam asking at least one questions to 5 questions in the coded inequalities. అక్కడ ఏంటంటే some data ఇస్తాడు, symbols or letters or numbers, whatever it is. Based on that data, we will find the relation between the conclusions. అది main statements and conclusions are there. ఈ కోడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే కంపారిజన్స్ ఎలా చేస్తాము అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంపేర్ టూ వాల్యూస్, హౌ టు కంపేర్? ఎయిదర్ a equal to b or a is not equal to b. A equal to b or a is not equal to b. A equal to b, this is called as equality. A is not equal to b, this is called as inequality. Now, a equal to b, that's okay. But what about a is not equal to b? Here, 5 options are there. One is a is greater than b. Second one is a is less than b. A third one is a is greater than or equal to b. And the fourth one is a is less than or equal to b. And c and a is not equal to b. If you choose any one of these four, this is represented as inequality. And this is inequality. Okay, a is greater than b, a is less than b, a is greater than or equal to b, and a is less than or equal to b. So some symbols are there, numbers are there, etc. ఇక్కడ మనకు మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఆ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చేయడమే కావాలి మెయిన్. ఓకే, సో 5 క్వశ్చన్స్ వెరీ సింపుల్, బట్ వితౌట్ కన్ఫ్యూజ్ హౌ టు సాల్వ్ దీస్ 5 క్వశ్చన్స్ విత్ ఇన్ 1 minute ఆర్ మ్యాక్సిమం 1.5 minutes. అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ హౌ టు అవాయిడ్ దట్ కన్ఫ్యూజన్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నా ఫస్ట్ వన్, a equal to b. How to represent a equal to b? That is like this. ab, just ఒక horizontal line లో తీసుకోండి. a is greater than b. a is greater than b. How to represent a and b? Like this. Suppose b is greater than a, then what happened? b and this is a. Okay, a equal to b, just write down in the horizontal way. A is greater than b, so a is upper part and exactly one vertical line. If you draw one vertical line between a and b like this, a and b. b is greater than a, here also same like that as the above one. b is greater than a, that's okay. The main part is how is represents a is greater than or equal to b. The difference between second one and the fourth one is, in the second one, a is strictly greater than b. But what about the fourth one? A is not strictly greater than b, but a is greater than b or equal to b. So we can represent like this. Suppose b is greater than or equal to a. Now, what is the relation between, what is the difference between b is greater than a and b is greater than or equal to a? In the third case, b is strictly greater than a. But what is the fifth case? B is not strictly greater than a. We can represent b and suffix a like this. And what is the a is not equal to b? Simply like this. Okay, here, if you observe, these four are represent a is not equal to b. These four are represent a is not equal to b. Suppose in any statement a is not equal to b given, just write down like this. A, just write down one upper line and lower line and b. Okay, so if you remember these 6, a equal to b and a is not equal to b and a is not equal to b, these 6 images, it's very easy to get 5 marks within 1 minute or 1.5 minutes. It's very simple, but you must remember
the representation of the data. That is very, very important in the coded inequalities. Right? Now move to the first case. Questions ఎలా ఉంటాయంటే, right, ఇది question. In the question given below, certain symbols are used within the following meanings. A hash B, a represent A P is not smaller than Q. P dollar Q means P is neither greater than nor smaller than Q. P copyright Q means P is not greater than Q. P at the rate Q means P is neither smaller than nor Q, nor equal to Q. And P pound Q means P is neither greater than nor equal to Q. This is the data. Based on this data, here 5 conclusions are there, 5 options are there. If only conclusion 1 true, if only conclusion 2 true, if either 1 or 2 true, if neither 1 nor 2 true, if both 1 and 2 true. Statements, there are 4 statements: G at the rate U, L copyright U, T dollar L, T hash M. And 2 conclusions are there: G at the rate M and M copyright U. So which of these 2 conclusions are valid based on this data? Based on this data. ఓకే, ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే సేమ్ డేటా ఇలాగే ఉంటుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకంటే 5 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారనమాట. ఓకే, సో మనకి ఇది కానీ వచ్చిందంటే మాత్రం మనకి 5 out of 5 మార్క్స్ మన చేతిలో ఉన్నట్టే. బట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. నేను ఏదైతే మీకు ఇమేజెస్ చూపించానో ఆ ఇమేజెస్ని మీకు కరెక్ట్గా గుర్తుంచుకోండి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. నౌ how to solve these type of questions? All of you look at the screen carefully. P hash Q means P is not smaller than. అంటే ఏంటి అవ్వాలి? గ్రేటర్ దెన్ అవ్వచ్చు, ఈక్వల్ కూడా అవ్వచ్చు. ఏమంటాడు? P is not smaller than. That means either greater than or equal. Hash means greater than or equal. Okay, first note down the symbols. ఆ తర్వాత మరి చేద్దాం. సింబల్స్ నోట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేయడం మాత్రం ట్రై చేయొద్దు. డాలర్ మీన్స్ నీదర్ గ్రేటర్ దెన్ నార్ స్మాలర్ దెన్. ఇక గ్రేటర్ దెన్ కాదు, స్మాలర్ దెన్ కాదు, మరి ఏంటవుతుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్. ఓకే, నెక్స్ట్ పి కాపీరైట్ క్యూ మీన్స్ పి ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ క్యూ. నాట్ గ్రేటర్ దెన్ అంటే ఏంటి అవ్వాలి? లెస్ దెన్ అని అవ్వచ్చు, ఈక్వల్ అయినా అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ పి అట్ ది రేట్ క్యూ మీన్స్ పి ఈజ్ నీదర్ స్మాలర్ దెన్ నార్ ఈక్వల్. స్మాలర్ వాల్యూ కావాలి, ఈక్వల్ కాదు, అంటే ఏంటి అవ్వాలి? స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దెన్. P pound Q means P is neither greater than nor equal. Greater value కాదు, ఈక్వల్ కాదు, అంటే ఏంటి అవ్వాలి? దట్ ఈస్ ద స్మాలర్ వాల్యూ. హియర్ 5 సింబల్స్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఈ సింబల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సింబల్స్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఎందుకు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోమన్నా అంటే 5 క్వశ్చన్స్ అదే డేటా మీద బేస్ ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఎవ్రీ టైం చెక్ చేసిన అవసరం లేదు. ఓకే, నౌ come to the solving questions. Here G at the rate Q, ఇక్కడ చూడండి 4 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, 2 కంక్లూజన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులోని ఓన్లీ 1 is true, అంటే ఫస్ట్ వన్ మాత్రమే సాటిస్ఫై అవుతుంది, సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫై. ఓన్లీ కంక్లూజన్ 2 is true, ఓన్లీ సెకండ్ వన్ మాత్రమే సాటిస్ఫై అవుతుంది, ఫస్ట్ వన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు. ఇఫ్ ఎయిదర్ 1 or 2, ఎయిదర్ ఫస్ట్ వన్ ఆర్ సెకండ్ వన్, ఇదైనా అవ్వచ్చు ఇదైనా అవ్వచ్చు. అది ఎప్పుడు అవుతుంది? either greater than or less than or greater than or equal, less than or equal, అప్పుడే మన ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ neither 1 nor 2, both are not a valid. Both 1 and 2, here both are valid. The difference between third one and fifth one is, third one if either first one valid or second one valid, both are not valid. What is the fifth one? Both are valid. That is the difference between third one and the fifth one. Okay, now come to the question. How to solve the question? All of you look at the screen, observe carefully. First, G at the rate U. What is the meaning of at the rate? That is equal to greater than. That means G is strictly greater than U. So write down G and U. ఓకే, ఏ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ బి అంటే ఏం చెప్పాను మీకు? ఏ అండ్ బి ఇలా వర్టికల్ రాయమన్నా. సో జీ అట్ ది రేట్ యూ, జీ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ యూ. దిస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్
L copyright U. Copyright is less than or equal to. L is less than or equal to U. Less than or equal to ante less than ante ikkada rastam. Equal to ikkada rastam. Less than or equal to ante that is just a suffix or not. Okay. L is less than U ante L ikkada rayali. L is equal to U ante ikkada rastam. Antena? Ikkada manaki less than or equal to U ante em cheyali manaki just a suffix U. Next, $T. Dollar means equal. So T equal to L. Just write down in the horizontal way. Next, T hash M. Hash and L greater than or equal to. T is greater than or equal to M. T is greater than M until rasam. T equal to M until rasam. But again, T is greater than or equal to M. Ante em cheyali manam just suffix rastam. Okay na? Now, ఇక్కడ మనకి ఈ రిప్రజెంటేషన్ కానీ వచ్చింది అంటే మనకి రిమైనింగ్ అంతా కూడా చాలా సింపుల్ అయిపోతుందండి ఆన్సర్. ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ వాల్యూస్ ఆర్ లైక్ దిస్. రైట్, వాల్యూస్ ఆర్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ వాల్యూ, సెకండ్ వాల్యూ, థర్డ్ వాల్యూ, ఫోర్త్ వాల్యూ అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే this value is greater than all these values. This value is smaller than all these values. And this value is smaller than this value and greater than or equal to all these values. ఎప్పుడైనా greater than or less than రావాలి అంటే వర్టికల్ లైన్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనకి డయాగ్నల్ లైన్ ఆర్ హారిజాంటల్ లైన్ వచ్చింది అంటే లోవర్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, అప్పర్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఓకే, అప్పర్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. రైట్, now come to the conclusion. What is the conclusion? G@m. G is here. Okay, I'm going to write down with another color. Right, here G, here M. What is the @ that is equal to greater than. Now you observe, is there any vertical line between G and M? Here one vertical line is there. Upper value is greater than lower value. Lower value is lesser than upper value. So G@m. So here one vertical line is in between G and M. So G is greater than M. The first one is valid. Now come to the second one. M copyright U. Copyright less than or equal to. Where is U? U is here. Now check whether there is a vertical line between U and M. There is no vertical line between U and M. Here either diagonal line or horizontal line in between U and M. So if the diagonal line or horizontal line is there, the upper value is greater than or equal to lower value. What is the lower value? Less than or equal to upper value. Here M is in the lower part, U is in the upper part. Copyright means here less than or equal to. That means M is less than or equal to U. This is also valid. So what is the answer? Both 1 and 2 valid. So what is the answer? Option 5 is the correct answer. Okay na? మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను అరౌండ్ 25 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ 25 క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తున్నానో చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్ జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ 5 క్వశ్చన్స్ ఏం చేస్తానంటే పాజ్ చేయండి వీడియో, అది మీరు సాల్వ్ చేయండి, ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెక్ చేసుకోండి, ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో I am sure that you are able to solve any type of coded inequalities question, but you observe carefully, then only. Right? Go to the next question. Same data. Here, first, hash means not smaller than, that is greater than or equal to. Dollar means neither greater than nor smaller than, equal. Copyright means not greater than, smaller than or equal to. @ neither smaller than nor equal. And pound neither greater than nor equal. Just as like as the previous case, and then just faster as a son. Now L hash G. Hash is greater than or equal to. Here L greater than or equal to.
L is not greater than or equal to. L is greater than G అంటే ఇలా రాస్తాం. L equal to G అంటే ఇలా రాస్తాం. But L is greater than or equal to G అంటే ఏం చేయమని మీకు? That is the suffix part. Okay. So just to remove horizontal value and vertical value. First part is or, and second statement. Here, yes, copyright cube, leave it. ఎప్పుడైనా సరే మన స్టేట్మెంట్స్ మన ఈజీ అవ్వాలంటే ఈ 2 లెటర్స్ తో ఎక్కడైనా ఏదైనా సరే ఒక స్టేట్మెంట్ ఉన్నదలే చెక్ చేయండి. ఎస్ అట్ ది కాపీరైట్ క్యూబ్, ఇక్కడ ఎల్ అండ్ జి, పి కాప్ ఎల్ ది రేట్ క్యూబ్, నో, కే పౌండ్ జి. ఓకే, పౌండ్ అంటే లెస్ దెన్ జి, కే ఈజ్ లెస్ దెన్ జి, దట్ మీన్స్ కే ఈజ్ స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దెన్ జి. నౌ ఈ 3 వాల్యూస్ తో ఏదైనా లింక్ అయి ఉందా? నో. నౌ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఎస్ కాపీరైట్ క్యూ. కాపీరైట్ అంటే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యూ. క్యూ, ఎస్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యూ. ఎస్ ఇస్ లెస్ దెన్ క్యూ అంటే ఇలా రాస్తాం. ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూ అంటే ఇలా రాస్తాం. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే జస్ట్ సఫిక్స్. ఓకే, సారీ, sorry guys. Now just remove these two s's. What is the next statement? P at the rate cube. At the rate means greater than. P is greater than q. Here P is strictly greater than q. This is the value. Okay, now if you observe, what about the positions? Like this, like this. Okay, so these two, here this is the L and this is the G and this is the K, P, Q. Yes, there is a vertical line between G and K, L and K, P and Q, P and S. Adi gurtunchukondi. Now what is the first one? P at the rate Q. At the rate means greater than. P is here, Q is here. Now you check whether there is there any vertical line in between P and Q. Yes. So what happened? P, yes, sorry, P at the rate Q. Okay, P is here and Q is here. Is there any relation between these two? P and where is K? Is there any relation between the P and K? No, leave it. Next, P pound K. What is the pound? Less than K. P is less than K. Is there any relation? Here, these 3 are different values and these 3 are different values. So how to compare these two values? How to compare? Is not possible. So P is greater than K, we don't say, we can't say. P is less than K, we can't say. So what is the answer? Neither one nor two. Option 4 is the correct answer. Okay, so there is no relation between these two, but in some cases we can find the relation between those two. How to find? Suppose in one option P equal to K and second option P is not equal to K, then we can say that either 1 or 2. Why? How to solve this one? Here, in the first case, we don't know the relation between those two. But whatever the second case, I said that P either first conclusion or second conclusion. How to solve? This is very dangerous part. This part is very dangerous. Why? Because suppose if you want to compare two values, how to compare? Either both are equal or both are not equal. Okay, నేను మీకు స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను. ఇక్కడ మీరు చెప్పని చూసారా? Here either A equal to B or A is not equal to B. All these 4 are in the part of A is not equal to B, and this is A equal to B. అయితే A equal to B అవ్వాలి, లేదంటే A is not equal to B అవ్వాలి. ఆ కేసులో మాత్రమే either 1 or 2 అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే 1 is greater than and the 1 is less than.
మధ్య ఒక ఈక్వల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, ఆ ఈక్వల్ అవ్వచ్చు కదా. సో అందుకే ఇక్కడ నెయిదర్ 1 నాట్ 2 అని చెప్తాం అన్నమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్. Here hash means not smaller than, that is greater than or equal to. Dollar means not greater than, neither greater than nor smaller than, equal to, not greater than, smaller than or equal to. Here neither smaller than nor equal to, greater than. Here this is the less than. Okay, now come to the first one. F copyright n, that is F is less than or equal to n. So n, if F is less than n, here, if F equal to n, here. But what about this one? F is less than or equal to n. Now you remove horizontal value and vertical value. Right. What next? Here m and z. సో నేను మీకు ఏం చెప్పాను, మీకు ఎప్పుడైనా సరే 2 వాల్యూస్ తీసుకునేటప్పుడు దాని రిలేటెడ్ వాల్యూ ఏంటి ఐడెంటిఫై చేయమన్నాను. వై డాలర్ ఎన్, ఇయర్ ఎన్ ఈస్ దేర్. వాట్ ఈస్ ద డాలర్? దట్ ఈస్ నెయిదర్ గ్రేటర్ దెన్ నార్ ఈక్వల్ నార్ స్మాలర్, అంటే వై ఈక్వల్ టు ఎన్. సో దీస్ 2 ఆర్ ఇన్ ద హారిజంటల్ వే. వై డాలర్ జెడ్, డాలర్ వై ఈక్వల్ టు జెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎం హ్యాష్ జెడ్, హ్యాష్ మీన్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో greater than here, equal to here, but greater than or equal to. Okay, that is the diagonal, right? So just I remove horizontal value and vertical value. This is the position. Now ee position meer em chestarante, just write down like this, right? Here one value, here one value, here one value, here one value, and here one value. Is there any vertical line between any 2 values? There is no vertical line. అంటే గ్రేటర్ దెన్ కానీ లెస్ దెన్ కానీ ఛాన్స్ లేదు. అయితే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవ్వాలి, లేదా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవ్వాలి, లేదంటే ఈక్వల్ అవ్వాలి. స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ లెస్ దెన్ రావాలంటే ఏంటి, ఇది వర్టికల్ లైన్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద ఫస్ట్ కంక్లూజన్. ఎఫ్ పౌండ్ ఎం, F is less than M, is it valid? Here F is here and M is here. Okay, F is bottom and M is upper. What about this value? Must be less than or equal to M. Why? Because there is no vertical line between M and F. Leave it. M dollar F, dollar means equal to F. See, this is another important point. ఈక్వల్ రావాలంటే ఏంటి అవ్వాలి? హారిజంటల్ ఉండాలి. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ లెస్ దెన్ అంటే రావాలి? వర్టికల్ ఉండాలి. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏంటి అవ్వాలి? డయాగ్నల్ లైన్ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ద ఎం అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఎఫ్. ఓకే, నౌ ఈస్ దేర్ ఎనీ వర్టికల్ లైన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎం అండ్ ఎఫ్? నో. Is there any horizontal line between M and F? Directly is not there. And is there any diagonal? Only one line is there, only 2 lines. So 2 lines or 3 lines, whatever it is, all are diagonal lines between the M and F or not. Okay, here this line and this line, these 2 lines are diagonal lines. Now here, what is the relation between the M and F? M is in the upper part, F is in the lower part. That means M is greater than or equal to F. Is it valid or not? Or F is less than or equal to, is it valid or not? Yes, both are valid. In the first case, F is less than M. In the second case, F equal to M. Here, if you compare these two, what happened? This is F is less than or equal to M. Either first conclusion or second one. So what is the answer? Either 1 or 2, which is required answer. So this is the very, very important. Is it clear? మీకు ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే జస్ట్ రివైండ్ చేయండి, రివైండ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇంటరాక్షన్ సెషన్ అవ్వదు కాబట్టి, రైట్? Next, go to the next one.
not smaller than, that is greater than or equal to, neither greater than nor smaller than, that is equal to, next not greater than, smaller than or equal to, and greater than and less than, as usual. T pound Z, T pound Z, T is less than Z. Next, P at the rate Z, P is greater than Z. Oh, sorry. But the first one here, T is T is less than Z, Z and T. Here, T is strictly less than Z. So there is a vertical line between the T and Z. Next, P at the rate Z, P is greater than Z. And next, P is greater than M. P is greater than M. That means what is the position of M? Anywhere in between this. Next, Q pound M. Q pound, Q is less than M. Now, all are vertical lines. P is, there is a vertical line between the P and Z. There is a vertical line between the Z and T. There is a vertical line between the M and Q. But, and there is a vertical line between the P and M also. Okay, that means there is a vertical line between the P and Q also. Now, what is the line between Z and M? We don't know. What is the line between the T and Q? We don't know. Or what is the line between T and M? We don't know. That means we don't know relation between ZM, ZQ, TM, and TQ. Right? Now, what is the first one? P and R. Is there R at any case? Here only 5 letters are there. There is no R. Here P copyright R. If you observe P hash R, hash means P is greater than or equal to R. What is the next one? P copyright. P is less than or equal to R. Now, what is the answer? I already told you in the previous case, if you want to compare two values, interval either equal or not equal. What is the not equal? Greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. If you observe, P is greater than or is there, P is less than or is there, P is greater than or equal to R is there, P is less than or equal to R is there, and P equal to R is also there. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అవ్వాలి? Either P is greater than or P is less than R, irrespective of the position of R. ఇక్కడ 5 letters లో R లేదు. Suppose if you compare the P value with any other value beyond that stage, then what happened? Only two values, either greater than or either equal or not equal. Here all options are exist. When if you choose either this one or this one, that means either 1 or 2 is the true. Option 3 is the correct answer. ఇక్కడ మనకు ఆర్ లేదు కాబట్టి నెదర్ వన్ నాట్ టూ అనేసి అనుకోవచ్చేమో. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మొత్తం ఏవైనా టూ వాల్యూస్ కంపేర్ చేస్తున్నాము అంటే ఈక్వల్ అవ్వాలి లేకపోతే నాట్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. అవన్నీ కూడా టూ కంక్లూషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఈక్వల్ టు ఆర్ ఉంది, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఏంటి? ఏదర్ గ్రేటర్ వాల్యూ ఆర్ ఈక్వల్. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఏంటి? ఏదర్ లెస్ వాల్యూ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఏంటి? నాట్ ఈక్వల్. లెస్ దాన్ అంటే ఏంటి? నాట్ ఈక్వల్. ఈక్వల్ అంటే ఆల్రెడీ వి నో దట్. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఇఫ్ ఎయిదర్ 1 or 2 true. Right? Next one. P has not smaller than, greater than, neither smaller than
greater than, equal, not greater than, less than or equal to, neither smaller than nor smaller than, greater than or equal to. Okay, neither smaller than nor equal to, this is greater than and this is the less than as usual. And next, $m, $m, that is G equal to M, horizontal line. Now M hash P, M is greater than or equal to P. Okay, either P, suppose if you write down P here, M equal to P. If you write down P here, M is greater than P. M is greater than or equal to P. So you need to write down in a diagonal way. Now I want to remove horizontal and vertical values. Right. What next? Now $S, dollar means equal to $S. And what is the next one? S copyright P. $L, sorry, not S. That is P equal to L. And next, S copyright P. Copyright S is less than or equal to P. So S is write down either here or here, whatever it is. Why? Because P and L, these two are same. Okay, agar P ikkada raste, S is less than P. P copyright, P is less than or, oh sorry, P copyright Q, P is less than or equal to Q. Okay, now P is in the lower position, S is in the upper position. Now what happened is greater than, P is smaller than S and P equal to S, but P is less than or equal to S, so S must be here. And I want to remove horizontal and vertical values. Right, this is another important question. If you observe, values are like this. Now sorry, here there is a relation between the S and PL. There is a relation between GMPL. What is the relation between the S and P? We don't know. Leave it. Now come to the first one, S and G. And what is the next one? P and G. What is the S hash? S is greater than or equal to G. Is there any relation between the M and S or G and S? We don't know. Here we know the relation between these three only and these four only. Okay, there is no relation between the S, M or S and G. So first one is not a valid. Okay, what is the next one? P copyright G. P is less than or equal to G. It's a valid or not? There is no vertical or diagonal line in between these two. What is the line between G and P? Here, that is a diagonal line only. Okay, if a diagonal line is exist, upper value is greater than or equal to lower value is less than or equal to upper value. So what happened? P is less than or equal to G. So this is valid. Only conclusion 2 is valid. So only 2 is the answer. Is it clear? Next one. Another model. ఈ సింబల్స్ మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి అమ్మ. ఫస్ట్, ది స్టార్ ఈజ్ నెయిదర్ స్మాలర్ దాన్ నార్ ఈక్వల్. స్మాలర్ వాల్యూ కాదు, ఈక్వల్ కాదు, అంటే ఏంటి అవ్వాలి? దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్. నెక్స్ట్, ఏ ఈజ్ నాట్ స్మాలర్ దాన్, అంటే ఏంటి అవ్వాలి? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్. ఏ ఈజ్ నీదర్ గ్రేటర్ దాన్ నార్ ఈక్వల్, అంటే ఏంటి అవ్వాలి? స్మాలర్ దాన్. నాట్ గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఏంటి అవ్వాలి? స్మాలర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, equal to, not equal to. Here total 6 are there. If you observe, these 4 are in the part of not equal. Okay, and not equal ni malli extra ichcharu. Chudam. Here only conclusion 1 true, only 2 true, both 1 and 2,
neither one nor two, either one or two. In the previous case లో option C either one or two, option E both one and two ఇక మారే. సో మనం ఏంటంటే ఇన్ని చేసిన తర్వాత ఈ కంక్లూజన్స్ కానీ కరెక్ట్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోకపోతే అది కూడా చాలా డేంజర్. జనరల్గా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ కంక్లూజన్ 1 ట్రూ, ఆప్షన్ బి ఓన్లీ కంక్లూజన్ 2 ట్రూ, ఆప్షన్ సి either 1 or 2, ఆప్షన్ డి neither 1 nor 2, ఆప్షన్ ఈ either 1 or 2 అని గాబరపడతారు. బట్ ప్రతిది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ కమ్ టు ద ఫస్ట్ వన్, ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎల్ అండ్ ఎం. వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్? మనకు ఆ సింబల్స్ కూడా మనకు తెలియదు కాబట్టి సో ఇక్కడ నోట్ చేసుకున్నారు కదా, ఇయర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం, ఎల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎం, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం. బట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏంటి అవ్వాలి? సఫిక్స్. జస్ట్ రిమూవ్ ఎం హియర్. Next find the relation with respect to either n or m, l or m. No, here m is there, m is not equal to n అంటే ఏంటవ్వాలి? నాట్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, లైక్ దిస్ ఇస్ ద n. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే నాట్ ఈక్వల్ ఇస్తే మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మరి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ అలా ఏమైనా ఇచ్చారంటే అంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, రైట్, దట్ ఈస్ ద ఎండ్. వాట్ నెక్స్ట్? n p dot m, p is equal to n. Just write down horizontal line. What next? s less than or equal to p, s less than or equal to p. Now if you observe, n is equal to p, n is not equal to p, n is not equal to m. That means p is not equal to m or not? Yes. And what about the s? What is the relation between s and m? We don't know. What is the relation between the l and n? We don't know. What is the relation between the l and p? We don't know. What is the relation between l and s? We don't know. We know the relation between l and m and n, m and p, n and s, p and s only. Okay, now p is not equal to m. Is it valid? We don't know the relation between m and p. అక్కడ ఏంటంటే m is not equal to n. ఓకే, నెక్స్ట్ n is equal to p. అంటే n వాల్యూ ఏదైతే అవుతుందో p కూడా అదే వాల్యూ అవుతుంది కదా. అంటే ఇప్పుడు m is not equal to n అంటే p is not equal to m or not? Yes, p is not equal to m. That is a valid. Next, m is greater than or equal to s. Here we don't know the relation between m and s, right? So greater than or less than or equal or not equal, ఇదేమీ మనకు తెలియదు. సో సెకండ్ వన్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్. సో ఏంటవ్వాలి? ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్ ట్రూ. వాట్ ఇస్ ద ఆప్షన్? ఓన్లీ కంక్లూజన్ 1 ఈస్ ట్రూ. ఆప్షన్ 1 ఆర్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇలాగ ఎప్పుడైనా సరే వస్తే మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలమ్మా. నెక్స్ట్ వన్, neither smaller than nor equal, which is greater than, not smaller than, this is greater than or equal to, neither greater than nor equal to, smaller than, not greater than, smaller than or equal to, this is equal and this is not equal. First one, g is greater than or equal to p. g is greater than or equal to p. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే స్కిప్ చేసేస్తున్నాను అన్ని కూడా. ఇక్కడ మనకి డయాగ్రామ్ వేయడం అవన్నీ కూడా నెమ్మదిగా స్కిప్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఎందుకంటే అలవాటు పడండి. Here g is greater than or equal to p. g is greater than p, equal to p and greater than or equal to p. సో నేను ఈ క్వశ్చన్కి అయితే ఇలా రాస్తున్నాను. నెక్స్ట్ నుంచి అయితే మాత్రం డైరెక్ట్గా వెళ్తాను. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. హియర్ వి షుడ్ రిమూవ్ వర్టికల్ p అండ్ హారిజాంటల్ p. ఓకే, వాట్ నెక్స్ట్? Now you choose the relation with respect to either g or p. Here p is there. Q is less than or equal to p. Okay, either q is here or here.
not a valid diagonal. Next, with respect to Q is not equal to M. Q is not equal to M. Next, Z is less than M. See, we know the relation between M and Z, GPQ, and Q and M. Okay, relation between Q and M. We don't know relation between the Q and Z. Okay, why? Because Q is not equal to M only. Now, the first condition, G equal to P. Is it valid? G is greater than or equal to P. G equal to P అంటే ఉండాలి, horizontal line ఉండాలి. Is there any horizontal line between the G and P? No. Next, G is greater than P. If you observe in the first one, G equal to P like this. In the second one, G equal to P like this. Suppose if you choose these two, then what happens? That is, G is greater than or equal to P or not. Suppose if you choose both are valid. It's highly impossible. Then what is the answer? Either first one is true or second one is true. Here, there is a diagonal line between the G and P. Upper value is G, lower value is P. G is greater than or equal to P. P is smaller than or equal to G. Here in this case, equal. In this case, greater than. So G is greater than or equal to P. So what is the answer? Either 1 or 2 is the correct answer. Next case, if A same, this one neither smaller than nor equal, which is greater than, not smaller than, greater than or equal to, neither greater than nor equal, less than, not greater than, less than or equal to, not equal. First one, R is less than or equal to L. All is less than or equal to L. Now you choose any statement with respect to L or R. R is greater than or equal to S. Then you చూడండి less than or equal to less than equal to సింబల్స్ పెట్టే డైరెక్ట్ గా వేస్తున్నాను. ఈ పాటికి మీకు అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు. ఎస్. నెక్స్ట్ y డాట్ s, y is equal to s, and next y is greater than t. It's a very simple one. ఇలా ఇచ్చారనుకోండి మనకి స్టేట్మెంట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. బట్ ఇలా ఇవ్వాలని మాత్రం 80% కోరుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే పేపర్ టఫ్గా ఉంటేనే మన కాంపిటేటర్స్ మన దగ్గరలో ఉండరు. పేపర్ కానీ ఈజీ ఉందనుకోండి, అందరికీ ఈక్వల్గా వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడ మరి మిస్టేక్ చేశారంటే మన కాంపిటేటర్స్ మనం దాటి వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, సో ఎల్, ఆర్, ఎస్, వై అండ్ టి. There is a vertical line between LT, RT, ST, YT. L or S, diagonal line only. S and Y, vertical, horizontal line only. Okay, now first one. S, L. S is less than or equal to L. Here S is there and here L is there. What happened? S is less than or equal to L or not. Suppose S is here, S is less than L. Suppose S is here, S is equal to L. Suppose S is here, S is less than or equal to L or not. So first conclusion is valid. What is the next one? Y is equal to L. Here L is there. Now see, where is Y? Y equal to S. What is the question here? Y is equal to L. Y is equal to L and entavali. There is a horizontal line in between Y and L. Is there any horizontal line between Y and L? There is a horizontal line in between S and Y only. Here there is a diagonal line between the L and S only. So Y is equal to L is not a correct. Y is less than or equal to L. That is correct. L is greater than or equal to L. Sorry, L is greater than or equal to Y. That is also correct. But Y is equal to L. This is not a correct. Here only first one
valid. So what is the answer? If only conclusion 1 true, option 1 is the correct answer. Next one, neither smaller than nor equal greater than, not smaller than greater than or equal to, neither greater than nor equal to less than or equal to, not greater than, that is the, just a moment, this is the smaller than, not smaller than or equal to. Okay, right. And what next? Here, not greater than, that is the less than or equal to, not equal to. ఓకే, ఈ సింబల్స్ నోట్ చేసుకుంటే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వం, అది మాత్రం చూసుకోండి. నెక్స్ట్ పి అండ్ జి, పి అండ్ జి. నెక్స్ట్ ఎల్ అండ్ జి ఈక్వల్. నెక్స్ట్ ఎనీ మోర్? నో. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఆర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎస్, ఎస్ ఆర్. అండ్ నెక్స్ట్ టీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఈ పాటికి మీకు అలవాటు అయిపోయి ఉండాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ 10th క్వశ్చన్ అనుకుంటా. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? పి అండ్ టీ. ఇస్ దర్ ఎనీ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద పి అండ్ టీ? ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, ఏదర్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, అది తప్ప ఇంకేమీ మనం చేయలేం. ఓకే, పి ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టీ. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ వన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టీ. ఆల్రెడీ సేమ్ ఆప్షన్స్ తీసుకొచ్చాం. ఇక్కడ ఏంటి మనకి? less than or equal to, greater than or equal to. That means, suppose if you want to compare two values p and t, either equal or greater than or less than, all options are exist in these two conclusions, right? So what happened? Either this one or this one, either equal or not equal. So what is the answer? Either 1 or 2. Option 5 is the correct answer. Next one, neither smaller than nor equal to, this is greater than, not smaller than, greater than or equal to, nor this is less than, and this is less than or equal to, this is equal, and this is not equal. Next, E is less than D, D, E. Next, F greater than, less than or equal to E. So F is less than or equal to E. F is greater than G. So G is here. Next, G equal to H. It's very simple. There is a vertical line between D and E, D and F, D and G, D and H also. There is a vertical line between F and H, F and G. Okay. Diagonal line in between E and F. Horizontal line in between G and H. What is the first one? D is greater than G. Yes, obviously. Is there any vertical line between these two? Right? Yeah, this is the D and this is the G. Yeah, vertical line. Two vertical lines are between D and G. That means D is strictly greater than G. First one is valid. H is less than E. Here E is here and H is there. Is there any vertical line in between E and H? Yes, one vertical line is there. So what happened? Yes, second one is also valid. So what is the answer? Both 1 and 2 are satisfy the condition. Right? Next one. What is the difference between previous case and this case? In the previous case, clearly mentioned neither. And this case, either. So be careful. అక్కడ ఎయిదర్ అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఏంటంటే రిమైనింగ్ ఏంటని చెక్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఎయిదర్ ఈక్వల్ ఆర్ స్మాలర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్, ఈక్వల్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్, స్మాలర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్. ఓకే, 5 options. It's very simple, I think so. Here A, B, C, D, E. S is less than or equal to K. K, S is less than or equal to K. Next, T, K is less than or equal to B. K is less than or equal to B. Next, T and K. T is less than
K. Right. Here we know the relation between the B and T. Why? Because B is greater than T. Why? Because there is a vertical line between the K and T and B and T. But we don't know relation between the S and the T. Why? Because S is smaller than K. Okay. Suppose example, K is equal to 5, S equal to 4.9998. And T is equal to 4.9998. Is there? 4 is there? 2 is there? 1 is there? Or 4.9999 is also there. So we don't know. That's why we don't know the relation between T and S. ఓకే, ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎగ్జామ్స్ లో ఏంటంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ టైప్ ఇస్తారు. మనకి ఏంటంటే ఈ కే రిలేషన్ టీ అనుకుంటాం, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్. కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి నాన్న. రైట్. నౌ వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? ఎస్ డాలర్ బి. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ బి, డాలర్ ఈక్వల్ టు బి. ఇస్ ఇట్ వ్యాలిడ్? There is a diagonal line between the B and S. There is no horizontal line between the B and S. And what is the next one? S at the rate B greater than. S is greater than B. Is it valid? A is greater than B means A is greater than B. S is S at the rate B. S is greater than B. That means S is greater than B. It's highly impossible. So what is the answer? First one is not a valid. Second one is also not a valid. Suppose S is less than B is there, then either 1 or 2 option is there. Y equal less than or equal to. But here both 1 and 2 are not a valid. A is either equal or smaller than, that is smaller than or equal to, greater than or equal to, smaller than, and greater than. Now, Y dollar Z. Y is equal to Z. Next, Z star D. Z is less than or equal to D. Next, H dollar D. H is equal to D. It's a very simple. What is the first one? D pound Y. D is greater than or equal to Y. Yes, obviously there is a diagonal in between Z and D and a horizontal in between the Y and Z. So D is greater than or equal to Y. First conclusion is valid. H pound Z. What is the pound? Greater than. H is greater than or equal to Z. That is also valid. Why? Because D and H are, there is a horizontal line between the D and H and the diagonal line between the D and Z. So second one is also valid. Both 1 and 2 are valid. ఫస్ట్ వన్కి ఇక్కడికి థర్డ్ అబ్జర్వ్ చేస్తారా? నేను ఏంటంటే ఇంకా సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ ఏం రాయకుండా డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను. ఇదేంటే లైన్స్ కూడా వేయట్లేదు. ఇంకా మీరు ఇమాజినేషన్ రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ either equal or smaller than, and next equal or greater than, next smaller than and greater than. Next, M at the rate N. M is greater than N. And next P and N. P is less than N. And next P at the rate R. P is greater than. It's very simple. That ఒకటే అన్ని వర్టికల్ లైన్స్. P pound M. అంటే మనకి ఏంటి? either greater than or less than రావాలి. P pound M greater than or equal to, leave it. R and N. R is less than N. Yes. N means less than. Here R is there and N is there. R is less than N. So only conclusion 2 is follows. It's a very simple. Next one, smaller than or equal, greater than or equal, smaller than, greater than. Next, T and K. T is less than K. K is less than or equal to B. So B is here. And next, S is less than or equal to K. Here we know the relation among K as B. Why? Because B is greater than or equal to K, B is greater than or equal to S, S is less than or equal to K, S is less than or equal to B. Here we know the relation between the K and the T. K is greater than T and T is less than
K. And we know the relation between B and T also. B is greater than T and T is less than B. But what is the relation between the S and T? We don't know. Okay, now come to this case, B and T. B is less than or equal to T. Is it valid? No. Why? Because there is a vertical line in between B and T. So first one is not a valid. S pound T. S is greater than or equal to T. Is there any relation between S and T? We don't know the relation. So second conclusion is also not a valid. So what is the answer? Both 1 and 2 are not a correct. Next, either equal smaller than, ఇంకా నేను ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నా. ఈక్వల్ ఎక్కడ సార్ డౌట్ ఉంటే ఒకసారి పాజ్ చేసి మళ్ళీ రివైండ్ చేసుకొని ఒకసారి వినండి. ఓకే, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్, స్మాలర్ దెన్ అండ్ గ్రేటర్ దెన్, ఎందుకంటే సేమ్ ఒకటే కాన్సెప్ట్ కాబట్టి. P at the rate R. P is greater than R. It's not Q, it's greater than R. Next, P and N. P is less than N. Next, M at the rate N. M is greater than N. It is simple. What is the first one? N at the rate R. N is greater than R. N is here and R is here. So first one is valid. P and M. P is less than M. P is here and M is here. So second one is also valid. Both first and second one is true. It's a very simple one. Next, not smaller than. This is the different. Not smaller than means greater than or equal. Neither greater than nor smaller than, that is equal. Not greater than, smaller than or equal. Neither smaller than nor equal, which is greater than. Neither greater than nor equal, that is a smaller than. Now, T at the rate S. T is less than or equal to S, diagonal line. Next, L is greater than or equal to S. So L is greater than or equal to S. Next, G is greater than L. So G is greater than L. And N is less than G. Okay. So one extra line. N, G, N, sigma. Okay. N is less than G. This is the N. See, here we know the relation between G and T, relation among G, L, S, T. But we don't know relation between N and L. We don't know relation between N and S. We don't know relation between N and T. Okay. Now, first one, T is less than L. Is it valid? No. There is no vertical line in between T and L. Only diagonal line is there. Next, T equal to L. See, if T is less than L, T equal to L. Suppose if you choose these two, T is less than or equal to L or not. That means either first one is valid or second one is valid. So what is the answer? Either 1 or 2 are valid. Is it clear? Either 1 or 2 మాత్రం చాలా dangerous. దాని కాంప్లిమెంటరీ పేరు అంటాం. Next, not smaller than, greater than or equal to, neither greater than nor smaller than, equal, not greater than, less than or equal to, neither smaller than nor equal, greater than, neither greater than nor equal, that is the less than. Okay. Now first one, Z is less than H. H, Z. Next, Z is greater than or equal to M. Next, M is greater than N. Next, G and H. G is greater than or equal to H. This is very simple. Okay. Lines like this. What is the first one? G and M. G is greater than M. G is here and M is here.
Now you check, is there any vertical line in between G and M? Yes. So first one is valid. Next, N and H. N is less than H. H is here and N is here. Now, is there any vertical line in between N and H? Yes. So second one is also valid. So what happened? Both 1 and 2 are valid. Right? Next one. Not smaller than, greater than or equal to, neither greater than nor smaller than, equal, not greater than, less than or equal to, neither smaller than nor equal, which is greater than and which is smaller than. Next, K is greater than or equal to W. Next, S is equal to W. Next, L is less than or equal to S. And T, D and T. And K, D and K. D is less than K. Here we know the relation among K, W, S, L. We know the relation between K and D, but we don't know the relation between DW, DS, and DL. Okay. Now come to the case S and K. S is greater than or equal to K. Is it valid? Is not valid. Here K is greater than or equal to S. That is a valid. Now W at the rate L. W is less than or equal to L. Is it valid? This is also not a valid. Why? Because W is greater than or equal to L. So what is the answer? Neither one nor two follows. Next one, not smaller than, greater than or equal to, neither greater than nor equal, that is equal, not greater than, less than or equal to, neither smaller than nor equal, which is greater than, neither greater than nor equal, that is the smaller than. Now, first one, L at the rate K. At the rate means that is a less than or equal to. So, K, L is less than or equal to L. So, there is a diagonal line between the K and L, right? Now, you choose which related to either K and K or L. Here, N and there is a relation between N and K. Here, N is greater than K, right? Now, there is a vertical line between N and K. And next, S is less than or equal to P. Leave it. And P and Q, that is another relation. Okay, now, what is the relation between S and P? S is less than P. What is the other relation? Q is greater than or equal to P. See, here we know the relation among N, K, L and Q, P, S. Okay, there is a vertical line in between N and K, N and L, Q and P, Q and S, P and S. And there diagonal line between K and L and P and Q. Now come to the option L and N. What is the at the rate? That is less than or equal to. If you observe, N is in the upper position and L is in the lower position and one vertical line in between N and L, right? But what is the conclusion one? Here, L is less than or equal to N. Suppose if you want to find the relation between the N and L, which is less than or equal to, what happened? One diagonal line must be exist in between N and L, right? So the first conclusion is not a valid. Now come to the second one, the relation between S and Q. Now, what is the same? S is less than Q. Yes, there is a vertical line in between S and Q, right? But S and Q, S is less than Q. So second one is a valid conclusion. What is the answer? Only conclusion 2 is true. Is it clear, all of you? Right. Go to the next one. Not smaller than, which is greater than or equal, neither greater than nor smaller than, that is equal, not greater than, less than or equal to, next is neither smaller than nor equal, which is greater than and which is the less than. Now, the relation between C and M, that is C is equal to M. And next, T and M, T is equal to M. Next, U
is greater than or equal to m. That means u is greater than or equal to t, u is greater than or equal to c. Why? Because c, m, t all are equal. Okay. And next p and m. Here p is less than m. Right. Here we know the relation among all these five. Right. C is greater than m, p, m is greater than p, t is greater than p, u is greater than p, u is greater than or equal to c, m, and t. Right. And p is less than all the above four. Now come to the first one. T at the rate u. T is less than or equal to u. Is it valid or not? Yes, is exactly. Where is why? Because there is a diagonal line in between t and u, and t is in the lower position and u is in the upper position, and this at the rate is represents less than or equal to t is less than or equal to u. That is a valid. P at the rate u. What is the at the rate? Less than or equal to? Is it valid? No. Why? Because there is a vertical line in between u and p. Suppose vertical line is there, p is in the lower position, which is p is less than u. U is in the upper position, that means p is greater than u. But in the second conclusion, clearly mentioned that p is less than or equal to u, which is not at all correct. So what is the answer? Only one follows, only conclusion one true. Now go to the next one. Neither greater than nor equal, which is smaller than, not greater than, which is less than or equal to, which is equal to. Here neither smaller than nor equal, that is greater than, not less than, that is greater than or equal to. Come to the first case. X plus z. X is less than or equal to z. Next, tz. T is greater than or equal to z. Next, t at the rate m. T is less than m. Next, NCM. N is greater than M. It's a very simple one, right? Here, line are like this. Here, 1, 2, 3, 4, 5. It's a clearly mentioned that N is greater than all the values, M is greater than all the values except N, and T is greater than or equal to Z and X, and Z is smaller than N, M, T, X is less than all the values. Okay, now first one, X plus T. X is less than or equal to T. Is it valid? Yes. There is a diagonal line in between T and X. X is in the lower position and T is in the upper position. That means X is less than or equal to T. So first conclusion is a valid conclusion. Next, NCT. N is greater than T. Yes, there is a two vertical line in between N and T. N is in the upper position and T is the lower position. That means N is greater than T. So second conclusion is also valid. Then what happened? Both 1 and 2 are true. Right? It's a very simple one. Comparatively previous case, right? Now, go to the next one. Neither greater than nor equal, which is smaller than, not greater than, smaller than or equal, equal, neither smaller than nor equal, which is greater than, and which is the greater than or equal. X at the rate Z. X is less than Z. Next, Z dollar T. Z is equal to T. And T plus M. T is less than or equal to M. And N copyright C. N is copyright. N copyright M. N is greater than M. This is very simple. First one, X copyright N. X is less than N. Is it valid or not? Yes, first one is valid. Why? Because there is a vertical line in between N and X. X is in the lower position and N is in the upper position. So X is less than N. And X is $N. X is equal to N. Is it valid? No. There is a vertical line in between N and X, right? Suppose diagonal line is also not a valid. Only vertical line. That means N is greater than X or X is less than N. Only that case valid. So only conclusion 1 is true. Next, neither greater than nor equal, which is less than, not greater than, that is less than or equal to,
equal to, here greater than, here greater than or equal. T at the rate m. T is less than m. N is greater than or equal to m. Next, x dollar n. X is equal to n. And next, z copyright. Z is greater than x. This is also very simple. Now come to the first one. T at the rate z. T is less than z. Is it valid or not? Yes. There is a vertical line in between z and t. T is in the lower position and z is in the upper position. So first one is valid conclusion. M plus x. M is less than or equal to s. Is it valid? Yes. There is a diagonal line in between n and x and a horizontal line in between n and x. Here m is in the lower position. M is less than or equal to x. Here both 1 and 2 are valid. Option 5 is the correct answer. Right? Next, neither greater than nor equal, which is smaller than, not greater than, which is greater than or equal to, smaller, which is less than, sorry, this is greater than, and this one less than or equal to. Just a moment. Here, which is neither greater than nor equal, which is smaller than, not greater than, less than or equal to, equal, and next greater than or equal to, and which is greater than, and which is greater than or equal to, right? Now come to the first conclusion. What is the first statement here? Z plus x. Z is less than or equal to x. Next, t copyright x. T is greater than x. Next, m is greater than or equal to n. We don't know n. M is greater than or equal to n. Next, p at the rate n. P is less than n. What is the first one? Already మనం ఇందాక మనం చేసాం కదా, సో అలాగే ఉంటుంది ఇది కూడా. T at the rate అంటే less than, and this case greater than or equal to. If you observe, if you want to compare any two values, I already told you that either equal or not equal. Here less than is there, greater than is there. Less than or greater than, that is not equal. Here equal is there. So what happened? Either less than or greater than or equal. Okay, so what is the answer? Either 1 or 2 is the correct answer. Next, neither greater than nor equal, which is smaller than, not greater than, smaller than or equal to, equal. Next, neither smaller than nor equal, which is greater than, and which is greater than or equal to. A at the rate b. A is greater less than b. Next, b plus c. B is less than or equal to c. Next, c and d. C is greater than or equal to d. Yes, it's a little bit difficult question. D copyright. D is greater than E. Here we know the relation among C, B, A and C, D, E. We don't know the relation between B and D, A and E, A, D, B, E, etc. Okay. Now, what is the first one? A and E. And second one also A and E. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే మనం ఇలా వచ్చాడు ఏం చేస్తాం? ఏదో గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటేనే either 1 or 2 ఆప్షన్ తీసుకోగలం. At the rate, less than, copyright, greater than or equal to, just as same as the previous case, right? So what happened? Either 1 or 2. ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి, ఏవైనా 2 వాల్యూస్ మాకు రిలేషన్ తెలియకపోతే either ఈక్వల్ అవ్వాలి లేదా నాట్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. నాట్ ఈక్వల్ ఏంటి అవ్వాలి? either greater than or less than. సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక కంక్లూషన్ లెస్ దెన్ ఉండి ఇంకో కంక్లూషన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉన్న either 1 or 2. ఒక కంక్లూషన్ లో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంకోటి గ్రేటర్ దెన్ ఉన్న either 1 or 2. ఒకటి ఈక్వల్ ఇంకోటి నాట్ ఈక్వల్ ఉన్న either 1 or 2. Is it clear? Right. Yeah. This is about the coded inequalities. Okay. See,
ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది మీరు క్వెషన్స్ అన్ని కూడా సాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇవి ఏంటంటే టెక్నిక్ చెప్పి ఈ టెక్నిక్ ఏదైతే మీరు అప్లై చేస్తారో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు గెట్ ద 5 మార్క్స్ విత్ ఇన్ ద 1 మినిట్ ఆర్ మాక్సిమం 1 మినిట్ 30 సెకండ్స్. ఓకేనా? అది కాకుండా మీరు కంపేర్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఆ సింబల్స్ నుంచి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అంటే మాత్రం ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఆ సింబల్స్‌ని మీరు నోట్ చేసుకోవడం. ఆ తర్వాత సాల్వ్ చేయడం. వర్టికల్ లైన్ ఉందా? హారిజాంటల్ లైన్ ఉందా? ఇనీషియల్‌గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను 5 క్వెషన్స్ ఇస్తున్నా. ఆ 5 క్వెషన్స్ జస్ట్ పాజ్ చేసి మీరు సాల్వ్ చేయండి. ఓకేనా? రైట్. సేమ్ డేటా, స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంక్లూషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. Right. Okay. That's all today's session. We'll meet again on in the next session.